আজকে সকাল সকাল তোমাদের সামনে চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট নিয়ে, কেননা আজকে একটু বেরোনোর কথা আছে। আজকে যেহেতু সানডে, ওর জন্য আমরা একটু শ্বশুরবাড়িতে ঘুরতে যাব। তা সকাল সকাল একটু মটর ভিজে রেখেছিলাম, কালকে রাতে ঘুগনি করেছি। তা ঘুগনি মুড়ি খেয়ে আমরা চলে যাব, তাই ভাবলাম আজকে সকালে ব্রেকফাস্ট দিয়ে ভিডিওটা করি। তাহলে ভিডিওটা খাওয়া শুরু করছি। ঘুগনি নিয়েছি, মুড়ি নিয়েছি, আর এই যে পেঁয়াজ আছে। দারুণ হয়েছে ঘুগনিটা। তা তোমরা কেমন আছো বলো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। ভেবেছিলাম লুচি করবো, কিন্তু সময় হলো না গো, অনেক দেরি হয়ে যাবে। ঘুমিয়ে মুড়িয়ে উঠে পড়লাম।
মুড়ি দিয়ে খেতে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও। তাহলে বন্ধুরা আজকে খুব তাড়াতাড়ি খাওয়াটা শেষ করলাম, কারণ আমার খুব তাড়াতাড়ি আছে। আমি এখন হুম করে চলে যাবো শ্বশুরবাড়িতে। তাহলে ভিডিওটি তোমাদের পছন্দ হলে তোমরা অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটি। হ্যাঁ, এবং কে কে ঘুগনি খেতে আমার মতো ভালোবাসো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। তাহলে আজকের মতো টাটা, বাই বাই। কালকে আমি আবার হাজার হবো নতুন খাবার ভিডিও। বাই বাই।